Okay. Elvis? You're good to go? Okay. Tahu. Tahu. I'm sorry, Lisa. Oh. Basi mko tayari? Asante sana. Nyamazeni nyinyi. Nyamazeni. Sisi tukiwa viongozi wa Uasin Gishu, mkituona hapa tuko na viongozi wote kutoka MCS wetu wote, tuko na speaker wetu wa county, tuko na majority leader Mturukana mmoja anaitwa Lowoi yuko hapa, pia ni MCA kutoka kule Karuna Moibegi. Tumekuja hapa kwa maneno mawili peke yake ama neno moja. Kwanza tunataka tuseme sisi tukiwa viongozi wa Uasin Gishu na tukiwa viongozi wa bonde la ufa hii, tunataka tuseme ya kwamba tulisema hatutaki kusikia mtu yeyote anaongea kuhusu ukabila, kwa sababu ukabila imetuletea tabu katika taifa la Kenya. Mnajua ya kwamba kuanzia 1992 kumekuwa na msuko mpaka juzi 2007-2008 ndio tukapata shida kubwa sana katika taifa letu la Kenya, aswa hapa Uasin Gishu na bonde la ufa hii. Tulipoteza jamii wengi, tulikosiana heshima kati ya Mkalenjin na Mkikuyu saidi, tukafurugana, tukapigana, tukachomeana. Lakini baada hiyo tulirudi tukakaa chini na tukajua ya kwamba sisi wote tulikuwa wajinga. Mimi nataka niseme ya kwamba ile umoja tulilete miaka 2012 na tukasema kati ya jamii ya Wakikuyu na jamii zingine zote hatuwezi sosana tena kwa sababu ya maneno ya kura ama kutafuta viketi. Sisi tukiwa Uasin Gishu, mnajua ya kwamba Wakikuyu wengi walikuwa Uasin Gishu hii walitoroka wakaenda kule Nakuru. Wenye walikuwa Nakuru wakaenda kule Kiambu na kwingine. Lakini kuanzia Uhuru Kenyatta na William Ruto wakae chini kama viongozi wetu na wakasema wapate kura wakose, wanataka kutuunganisha. Mimi pia nataka niseme nikiwa kiongozi mdogo ya kwamba hapo ndio mzimamo yetu. Hata hao wakubwa waende wakipotea barabara, sisi kama viongozi wa hapa chini na MCS wetu na wakaaji wa hapa, nataka niwatangazie Wajaluo wako tauni, wa Kisii, wa Kikuyu, wa Turkana, wa Masai, lugha zote za taifa la Kenya, ya kwamba kama kuna mahali ilipigwa marufuku ama kuna mahali itasaulika na kusaulika kabisa, nataka niseme Uasin Gishu sisi tuliamua na tukasema ya kwamba uwe lugha gani, uwe unapigia kura mrengo gani, uwe unaomba kura kwa mrengo gani, uko na uhuru yote, kwa sababu hapa ni Kenya. Na sisi tunajua ya kwamba eri tukule ugali na sukuma na tuwe na amani, eri tuishi nyumba ya karatasi na tuwe na amani. Tunataka tuseme hiyo maneno ya BBI. Tuliona BBI kuanzia kule Mombasa, wameanza uchochezi ya maneno ya mashamba, wakakuja kule kwa Ngilu, wakaenda wakakaisha Nakuru ya chini na wengine. Kama wewe unasema ya kwamba BBI na kuunganisha wa Kenya, kama nyinyi wenyewe kama viongozi hamwezi ungana, hamwezi kaa chini, hamwezi sema kila mtu atoe maoni yake, mimi nataka niseme ya kwamba sisi tunatangaza hapa ya kwamba BBI yenye takuja Eldoret, kama ni BBI yenye sisi wenyewe tutasema shida zetu za mahindi, shida zetu za ngano. Lakini kama ni BBI hiyo yenye niliona kule Narok, yenye unaambia lugha zingine ati hamfai kusimama katika kaunti ya Narok, ama hamfai kuwa na mashamba, ama hamfai kukatakata mashamba, mimi nataka niambie Olekina na baba yako huyo mganga ya kwamba sisi tukiwa viongozi wa Kenya hatuwezi kukubali tena mtu yote kuturushisha, kwa sababu hata Uasin Gishu hii tuko na Wamasai na watu wengi hapa wameoana. Kuna wenye wameoa Wamasai, kuna wenye wameoa Wakikuyu, kuna Wakikuyu wameoa Wamasai, kuna Wakalenjin wameoana kule na Masai. Hata mimi mwenyewe hapa nimeoa Masai. Mimi nataka niseme ya kwamba sisi tukiwa viongozi wa Uasin Gishu na bonde la ufa, maneno ya BBI watafute kwingine, hatuko tayari.
kwa sababu huyo mganga anajulikana sana, ni expert kuanzia 1982 akiwa kijana mdogo. Amefanya sana kazi mingi Kenya hii. Unasikia governors wote wamesurutishwa, hawaisi ongea roho yao, hawaisi ongea ukweli, kwa sababu blackmail yenye iko Kenya hii saa hii. Ukiongea kama wewe ni governor, ukitaka kunyorosha maneno kama wewe ni governor, hata niliona governors wenye walikuwa kule Narok, hata sitaki kutaja majina yao, lakini ni kama kulazimishwa, ni lazima useme baba. Mimi nataka niseme sisi tukiwa viongozi wa bonde la ufa, tukiwa viongozi wa Uasin Gishu, hatutaki vita, hatutaki ukabila, hatutaki BBI. Sisi tutakaa vile tumekaa hivi, tuko na BBI yetu, tulisikizana ya kwamba huyu Ramani ni Mluya ako na kiti yake, tuko na Jomba hapa akiwa Mkikuyu ako na kiti yake, tuko na Muya hapo akiwa Mkikuyu ako na kiti yake, tuko na Lowoi hapa alichaguliwa kule mashambani kwa Wanandi katikati na ni Mturukana. Hiyo ni BBI yetu yenye sisi tunataka katika bonde la ufa. Na hiyo tunataka tutangaze ya kwamba tuseme kama Raila Odinga umekuwa shabiki kubwa sana ya kuunganisha wa Kenya, nataka tukuambie pia imefika siku yako ya mwisho ya kudanganya wa Kenya. Kwa sababu huwezi enda kule useme ati unatuma Olekina waongee na mnapanga hizo vitu yetu. Hiyo mambo yote tumepitia, experience hiyo tumepitia, na tunajua kile unatafuta kutenganisha wa Kenya. Hii BBI ilikuwa kwanza watafute yes na no. So wakaona imeumana, wameenda sasa barabara nyingine ya kuinsight wa Kenya. Mimi nataka niambie Olekina na niambie Kinoti wa DCI. Sasa Kinoti, hii ndio kazi unataka ufanye. Hii ndio kazi unataka ufanye, na ungekuwa umefanya kuanzia juzi. Hii story ya kuwa biased Kenya hii. Msifikiri hii Kenya kuna mtu squatter, na msifikiri mtatisha watu wangapi. Na nilisema hivi, mtaua watu wangapi, mtatisha watu wangapi ndio Wakenya wakombolewe na Wakenya wajue ukweli ya mambo ni nini katika taifa letu la Kenya. Uchumi imeharibika, Wakenya hawana pesa kwa mfuko. Watoto wanarudi shule leo, watu hawana pesa kwa sababu ya ujinga, ya ukumbafu, ya kusema sijui corruption, sijui nini. Mumetisha investors wote, Kenya ndio inasimama, watu wanahusiwa mali yao. Wakikuyu kule wenye wanausanga hora wamefunga maduka, wengine wanakufa warazikwa kwa sababu ya upuzi na ujinga ya BBI. Hiyo BBI msitulete, mupeleke kwingine. Na hiyo ndio tunataka tuseme, tukiwa viongozi la bonde la ufa, tukiwa viongozi wa hapa Eldoret. Kama kuna BBI italetwa hapa, sisi wenyewe ndio tutapanga hiyo BBI. Vile umeona tumekaa hapa na gavana wetu, kuna watu wetu, na tuseme na tupresent. Hatutaki rali ya upuzi na kusema ati Mjaluo atakuja, sijui nani atakuja, sijui nani akaishwe chini, sijui nini. Hiyo maneno sisi hatutaki. Sisi tunataka umoja wa Kenya hii, na tulisema liwe liwalo. Hata kura iende mpaka iharibike. Hata Uhuru akataka kusupport William Ruto. Wakikuyu na Wajaluo na Wakenya wote tuko pamoja, na tutamulika mbele na Mungu atafungua barabara. Hiyo ndio yetu. Jomba. Sisi kama wakaaji wa kaunti ya Uasin Gishu, yale matamshi ambaye ilitolewa na Olekina hatusimami naye hata kidogo. Sababu yale matamshi ilikuwa ya kikabila, tukijua vizuri sana mlengo wetu Kenya imekuwa tukue kama Watanzania, ambaye ile kabila umezaliwa haina umuhimu wowote. Mtu yoyote anaweza patiwa hiyo kiketi hata kuwa rais. Na ya kwanza tuko nyuma ya President Uhuru Kenyatta hata ile 100%. Kwa hivyo haya yale ambaye inaongewa, sisi tunataka iangaliwe mambo ya amani kuwa Kenya. Watu tusahau mambo ya vita. Mimi najua mambo ya vita. 2007 Rift Valley kwa jamii ya Wakikuyu, ikiwa kuna jamii ilipoteza zaidi mali yao, ni jamii ile mimi mwenyewe nimetoka. Walichomewa manyumba, kila kitu ikaenda, lakini kutoka pale tukasema tuongee amani. Amani ina umuhimu sana. Ile kabila umetoka haina umuhimu hata kidogo wa saizi. Yule atakuwa president pale, iwe ni Ruto, iwe ni mwingine pale, tuangalie ametoka kabila gani. Sababu hapa sisi wote tuangalie tunaweza ishi namna gani. Kule kaunti zote za Kenya mkifanya biashara bila mtu yote kukusumbua kwa ati hii jamii umetoka, haistahili kufanyia biashara mahali pale. Ununue mali mahali popote ambapo unataka. Yale ndio tunataka kuona. Lakini wengine wakisimama waongee matamshi kama hiyo, inaleta pale uoga kwa wengine. Tumepita wakati wa kuuziwa uoga na mtu yoyote. Hiyo tumepita. Ile mnasema ati huyu atanunua panga, hata wewe ile kabila umetoka si utanunua panga, hiyo panga. Lakini hiyo sio direction tunataka.
Watu waliuana, lakini wale watu waliumia ni wale wa chini kabisa. Wakenya, mimi nawaomba sisi tuangalie ni njia gani tunaweza jenga hii nchi bila kuangaliana kwa misingi ya kikabila. Kwa hivyo yale ile alisemwa, ikiwa kutasemwa nyingine, hata sisi vitu zingine tutakataana nazo. Lakini kwa saa hizi tunasema watu wajiangalie, tuangaliane kama Wakenya, si na ile kabila wewe mwenyewe umezaliwa. Hapa wao MCA tuko nao, tumechaguliwa kwa hiyo miaka 15 na watu wa hapa, kabila zote zikitupigia kura. Si kabila ile nimezaliwa. Mimi mwenyewe nasimamia hapa, ward yangu kubwa iko town CBD, lakini jamii zote ziko hapa. Kwa hivyo ile kitu wanataka tu hata kule kwingine ni kupatiwa nafasi ya kufanya biashara bila kusumbuliwa wewe ni jamii gani. Sisi tukiwa wanasiasa wa hii county, hata sisi tuonyeshane mfano kule kwa hizo county zingine. Watu wanaishi namna gani? Sisi wenyewe ni mandugu na madada ama namna gani? Kwa hivyo yangu ni kusema tuangalie, tukajiuze yale ilifanyika 2007, si kusema haiwezi fanyika tena. Inaweza fanyika kwa matamshi kwanza ya wanasiasa. Kwa hivyo hata yale sisi wenyewe tunasema tuchunge sana ni nini tunaambia raia. Asante sana. Asante. Kama kuungana na wenzangu waliotangulia kuongea walivyosema, mimi pia hiki kitendo cha kusema watu warudi kwao, hilo ni jambo ambalo limevunja Kenya na limerudisha Kenya nyuma. Hata kama ni BBI, watu ni lazima uongee, chunga ile kitu unaongea. BBI tumeambiwa malengo yake ni kuunganisha Wakenya, sio kuambia Wakenya wengine hapa si kwenu kwenda kwenu. Kwa hivyo sisi viongozi ndio tunaharibu Wakenya wengine. Wewe kama unataka uwe warlord na kila penye unataka uongee ndio watu wakupigie makofi, tusiongee lugha ya kutaka kukorofisha hawa Wakenya. Hawa watu wote ni Wakenya na wote wanakura watakupigia. Ongea mambo mazuri. Na hii mambo ya Olekina hii iwe mwanzo ya serikali yetu ya Kenya kuchukua hatua ya kufuta mambo ya ukabila. Achukuliwe hatua. Kwa hivyo sisi tukisema hivi, kuna wale watu wengi hawasemi kama Olekina Kenya. Tusingoje waseme kesho mambo mabaya kama Olekina, matusi kwa Wakenya kama ile Olekina alisema. Wengine walitie kichwa lao maji, kwa sababu serikali tunaomba huyo Olekina anyolewe, hata hiyo nywele iko kwa kichwa inaonekana inaleta shida. Na mwingine mwenye anafikiria hivyo pia atafuata hiyo njia. Kama mlivyoanza maneno ya kusema ati ufisadi mnafagia, fagieni pia mambo ya ukabila. Sisi Uasin Gishu hatutaki kuona mambo kama tulioona wakati ule wa 2007. Na tunaomba tuishi kwa amani. Wa Kenya, oneni viongozi kama hawa wa ukabila si viongozi wazuri hata kama ni wa kabila lako. Kwa hivyo tunakemea mambo ya oledama na isiwe ni mambo ya kuongelewa kwingine tena. Mimi ni ODM na support mambo ya BBI, lakini si support mambo ya Olekina hata kidogo. Ni ile angekuwa karibu au ningekuwa karibu, mimi pia ningepata fursa ya kumkataza. Kwa hivyo hilo ni jambo mbaya na sisi tunakemea. Asante. Kuja hapa. Asante. Pia nami Mheshimiwa Francis Muya Mwangi, MCA wa Langas ndani ya Kapsaret constituency, nataka kuungana na viongozi wenzangu kukashifu vikali maneno ambao Senator Ledama Olekina, msomi, tunajua ni msomi, lakini kama wasomi watakuja kugawanyisha Wakenya vile Olekina anafanya, ninashangaa watu wanaenda shule kufanya nini. Mimi nikiwa kiongozi ambaye ameona vita, ameona wamama wakiwachanishwa na watoto wao, ninasema
serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta na Deputy William Ruto, mlituambia mliposhikana mikono pale Nakuru kwamba mambo haya hayatarudi, mpaka tukapewa commission ya Cohesion and Integration Commission. Ninauliza, Oledama anafanya nini nje sahi hajawekwa ndani? Kwa sababu sisi ambao tuliona vita vya kikabila, vita vya baada ya uchaguzi, haikuja kwa sababu ya mambo kwamba tunadharauliana, ni matamshi kama ya Ledama. Kwa hivyo mimi nasema hiyo ni uchochezi, na Ledama na viongozi wa kutoka Masaini wajue Masaini leo imekuwa vile ilivyo kwa sababu ya kabila ambazo wameenda wakaungana na wenyeji wa pale, kila mmoja kaleta nguvu yake, na ndiposa tunaona Masai land ikiwa vile ilivyo. Kwa hivyo mimi nasema hivi, Rais Uhuru Muigai Kenyatta, ndio unataka kushikanisha nchi na tunakuunga 101%, lakini matamshi kama ya Senator Olekina yakaweza kukashifiwa. Na ninauliza kiongozi wa ODM, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ninakuheshimu hivi karibuni kwa sababu nimeona umekomaa kabisa kisiasa, lakini kuona wengine wanatumia chini yako, mikutano yako, kuwapiganisha Wakenya kama Senator Olekina, pengine tutakuhusisha katika ile. Kwa hivyo jitoe ukakane haya maneno ya Senator Olekina kwa kusema hii ni mbaya, kwa sababu sasa Wakenya watasema wewe ndio unasema isemekane vile. Kwa hivyo mimi ninaomba Wakenya tukae kwa amani, tuheshimiane. Kama vile mmeona viongozi wa Uasin Gishu wakisema uko na uhuru kununua shamba mahali popote, kufanya biashara, kutafuta kiketi mahali popote, kwa sababu that is your democratic right. Mimi nikiwa kama kiongozi nataka kusema wale wengine kama vile Mheshimiwa Ramadhan amesema, kama kuna yoyote alikuwa na dhamira na nia ya kuongea kama Olekina, sahau kabisa, kwa sababu tunaomba ofisi ya Kinoti, ofisi ya cohesion issue, jambo kama hili likaweza kuadresiwa na nguvu ambazo zinaweza kuhitajika mahali popote pale, kwa sababu Wakenya wadogo wakubwa tunataka kuishi kwa amani, kwa umoja, juu tumeoana, tunafanya kazi pamoja, tunafanya biashara pamoja. Hakuna mahali kwa mtu ana haki ya kuishi mahali popote Kenya, kama vile Uhuru Muigai Kenyatta president wetu amesema mara na nyingine. Kwa hivyo nataka nikomee pale kwa kusema Senator Ledama Olekina, tungetaka kukuona ukienenda kwa vyombo vya habari na kusema pole kwa Wakenya kwa matamshi mabovu na ya kuturudisha nyuma. Asante. We have met here as the leadership of Uasin Gishu County from all communities that live in Uasin Gishu County. Most of them are represented here, especially those who have elected representatives. Just for the record, in Uasin Gishu County we have a Turkana MCA who has been elected for the second time as the MCA of Karuna Maibeki ward in Moiben constituency, and he is also the leader of majority in Uasin Gishu County. Yet he is a Turkana who form part of the minorities in this country. We have MCA Muya, we have MCA Chomba, we have MCA Rama, one from ODM, the others are from Jubilee, but from the minority communities also in this county. And we have lived together in harmony. We saw the sentiments echoed by Raila, Senator Ladema, and supported very heavily. He got very heavy backing from Raila Odinga. I hear some people call him Baba. We want to say this loud and clear. If that is the BBI that they want to bring to Uasin Gishu County, the BBI Raila version of whipping up tribal emotions, of telling others that we should evict others and people should go back home, then we are going to tell them, stay in your homes, because Uasin Gishu has its honors. We have lived peacefully in this county ever since we had the skirmishes in 2007, and we vowed and we swore that never again shall we shed blood in this county or in this country as a result of political competition. We want to call on our President, His Excellency President Uhuru Kenyatta, whom we voted for and whom has been very vocal in support of BBI. We came into BBI because you are there, but we want you also to come out clear
Are you for BBI version of evicting people and profiling Kenyans on tribal lines, or are you still on the BBI of uniting Kenyans? Because as of now, until our president speaks, personally, I am out of BBI. Because I have no business being in a unity that is false, that is full of hatred, divisiveness, and we are conning Kenyans with this BBI. Kenyans are not fools. Kenyans can see where we are heading with this BBI. We want to say this. We have seen several meetings that have been held, one in Kisii, followed by one in Kakamega, in Mombasa, in Kitui. Of the 9 agendas that formed the BBI, none of them was William Ruto. But you can see in all these ODM BBI rallies, William Ruto is part of the subject. If William Ruto is a form of unity in this country, then include him as the 10th item in the BBI report, so that now we can discuss William Ruto at the rallies. We also want to call on our president. You are a victim of falsehood and conmanship that took you to ICC with your deputy. Please help us. Let us not have any other Kenyan taken to ICC because of their stupidity. Save Raila Odinga, save Ladema from their stupidity, that they may not utter those words again. And let me say this as we continue. We had planned our own rallies, complementary rallies, that we were going to hold one in Nakuru, but because of the death of President Moi, we decided to mourn His Excellency President Moi, and we postponed those rallies. Going by what we are seeing, and that is why you did not see any of us in Narok, because of those meetings that were held. We want to say this: any further BBI rally, if there is a report to be handed over, it should be handed over to Yusuf Haji, who is the gazetted chairman of the task force. If there is going to be a BBI rally in Uasin Gishu County, we will not hand over a report to Raila Odinga. We don't know him. We know Yusuf Haji, who was gazetted. If Yusuf Haji is not able to attend, we shall take the report wherever he will be. But we will not hand over our grievances and our recommendations on BBI to Raila Odinga, because we do not recognize him under the BBI team, because he has not been gazetted. We know that Raila was given a job to do infrastructure in Africa. He seems to have abandoned that job and wants to participate in our local politics. That is most welcome. Going forward also, we want to call on all leaders that whether we like it or not, 2022 is coming. Let every leader participate and in development activities as he prepares himself to launch his campaign for 2022. Let us not try and hold one leader down and let other leaders move around without caution. We want to call on all people, especially civil servants. Please do your work, respect the presidency. When we voted for the presidency. William Ruto was not in the ballot. He was in one ballot with President Uhuru Kenyatta. So if you respect Uhuru Kenyatta, you must, in no uncertain terms, and there is no escaping on this, you must respect the Deputy President of the Republic of Kenya. I think those are what we needed to say, and we will ask our Speaker to give the final remarks. Speaker. Okay, thank you. Good morning. We have gathered here today as leaders from Uasin Gishu, first of all to condemn what has been transpiring in most of these ODM BBI rallies. You remember what happened in Mombasa? They were talking about the absentee landlords and the issue of very emotive land. Now what happened in Narok, both in the pre-planning meetings and also the main rally, is that some Kenyans were profiled and they were told they were outsiders within that segment of the Ma region, and they were not even allowed. Elected leaders, including the deputy governor, were sent away because they belong to the Kipsigis community or they belong to the Kikuyu community. And funny enough, the Raila and his team were included as part of the Ma. And what Olekina said, both in Citizen, and as I was watching Olekina in the Citizen, I thought there will be some policemen there waiting for him to arrest, the way they were waiting for Cherargei here in Eldoret. So it's quite unfortunate that some Kenyans have been allowed to take us back to 2007-2008. And we want to call our president. You joined hands with the deputy president to bring peace, to bring cohesion within all the communities that live in this country.
And now we have brought in the master of tribalism, Honorable Raila, who has sown the seeds of discord. And I can tell you, the handshake between Uhuru and Raila will not take this country well. It will not end well. And we are calling the president to finally take charge and remember what they were doing with the deputy president in 2012, 2013. They were bringing all the communities together. And we from the Rift Valley, especially the Uasin Gishu, we have said never again shall we go to 2007, 2008. And we want action to be taken against one Olekina, because what he said, and he is still working scot-free, because he belongs to a certain right camp. And I can tell you, if it was that person was from the so-called Tanga, by now you will be eating githeri somewhere, being punished for what you said. But because some people have been left haywire, you can see what is happening even in the fight against corruption. Once you have been identified, there is somewhere you go to Capitol Hill, you are sanitized, and from there you become a pamba, and all your sins are over, and you are even given the mandate to lead PBI in the Rift Valley. What we want to say is, Uasin Gishu, Rift Valley as their own elected leaders. If it is the issues of PPI, we went to Bomas of Kenya, the version of PPI in Bomas of Kenya, we agreed with it. Although some people wanted us not to agree with it, but it is very unfortunate that we agreed with it. And what we are saying is, this PPI is not contentious unless they are trying to introduce other things. And if they are trying to introduce other things, they tell us beforehand instead of wasting taxpayers' money. Because what is happening currently is a situation whereby the taxpayers' money within the Interior Ministry is being used to fund these rallies of PBI, which is purely ODM affair. And they even profile leaders who to attend and who not to attend. And if you attend by accident, I can tell you, you are going to sit on the floor. You are not going to be given any seat. So it is very unfortunate that this handshake, this PPI issue is taking this country to a level if not checked. And I know there are some people who are arranging that so that violence can start, so that maybe the deputy president can be taken to ICC. Washindwe kabisa. That one will not happen. So what we want to say is, and this one should go on record, is that the issue of BPI in Uasin Gishu, what we are going to do, we are going to go to our town hall, we are going to invite all our leaders, we are going to document and give it to the AG-led team. There will be no PPI rally that is going to be held for purposes of campaigning for ODM Raila Odinga. What we are saying is any team that has been formed to organize PBI in Uasin Gishu, that team is fake. It doesn't belong to the leaders of Uasin Gishu. It doesn't belong to the people of Uasin Gishu. Na tunasema washindwe, na kama wako na shida yao waende wasote shida yao, si ati wanaenda kupaptaiziwa ndio wakuja hapa waseme sasa wamekuwa hawa ndio the leaders of Uasin Gishu. We are saying washindwe kabisa, and Olekina, we want the DCI by end of today, he should be arrested and charged for inciting violence. Thank you. Mama moja. Asante sana kwa majina, naitwa Josephat Lowoi Lodeya na mnoti hiyo. Mimi ni MCA wa Karuna Meibeki Ward na pia leader of majority wa Uasin Gishu County Assembly for the second term. Wakati sisi tunasikia watu wengine wakiongea mambo ya ukabila, na nataka niseme hivi bila uoga. Central Kenya hakuna siku watu wamepigana. Nyanza, mahali penye Raila anatoka, hakuna siku watu wamepigana. Mahali penye watu wamepigana wakauana wakatoa damu ni hapa Rift Valley severally. Tukisikia watu wengine wanataka kutuletea the same homa, ndio maana leo viongozi tumeitana hapa kusema hiyo haiwezekani. Kwa sababu wewe unajua kwenu kutakuwa na amani kwa sababu unaishi peke yako, usitulete sisi watu wengine nyoko. Nasikia watu wakisema Olekina amesema, lakini mimi nataka nimwambie Raila Odinga. Wakati ulisimama wewe mwenyewe kwa maneno yako ulisema mtu wako na haki ya kuishi hapa lakini asikuje kuangalia. Hiyo ni kumaanisha nini? Ni mambo ya Olekina ndio umesema kwa kuficha tu. Wewe mwenyewe ndio unasema hayo maneno. Kwa sababu sio mtu mwingine amesema. Wakati walikuwa wanapanga rally ya ukule Narok, wewe ulikaa huko siku 4. Wewe ndio ulikuwa unaambia Olekina mambo ya kusema. Unataka kugawa watu kwa sababu mko na mpango ya kupeleka deputy president ICC, mnataka kutusukuma ndio tuanze ndio mpate mahali pa kumpelekea. My friend, ya hamna nafasi. Sisi kama viongozi MCS, sisi wenye tulichaguliwa hapa,
tumesema hiyo haiwezekani. Mimi natamani hata kuwa governor ya Uasin Gishu, alafu mtu anakuja na ujinga na kuanza kusema ati urudi kwenu. Mimi nikienda Lodwar nitafukuzwa kama umbwa kwa sababu sikuzaliwa huko, nilizaliwa hapa. So mtu heshimu, na kama kwenu kuna hiyo, tafadhali hii hatukubali na hatutaki hata siku moja. Tafadhali tuheshimiane, heshimu wa Kenya, na chenye mnaongea iwe mambo ambayo inajenga nchi. Mr. President, wewe ndio uko na remote ya hii maneno yote. Kama unafurahia wacha iendelee. Yes. Kama wewe hutaki simamisha. The remote iko kwa mikono yako. Asante sana Mr. President. Yes, thank you very much. I want also to join the leaders who have spoken here to condemn in the strongest terms the utterances of Honorable Olekina. We as women of this country, we will bear the brunt of the issues that when peace is not there. The post-election violence of 2007 hatujasahau. Sisi kina mama ndio tuliumia zaidi kubeba watoto, hata mpwa wenye waliwacha wakati huo mpaka leo haina nyumbani. And that one, kama wanataka kuprove, wakuja katika kaunti hii wajionee wenyewe. Na maneno kama haya yanapoongelewa na viongozi ambao tunawatarajia watupe mwelekeo, inatutia waziwazi sisi kama kina mama, maana sisi ndio tutakuwa watu wa kuumia zaidi. Tunataka kusema ya kwamba wamama wamechoka, na wamama wamesema ya kwamba hatuna nafasi tena ya kuchocheana katika taifa hili. Kina mama wako na watoto na wazee katika taifa letu na kutoka kila kabila. So ikiwa kabila ingine itasema ati hatutaki kabila lingine likuwa hapa, ni kina mama wangapi waliolewa na kabila wengine kule Kisii, kule Masai ambao sio wa Masai? We are seeing a scenario that our women will be left in the roads, which happened in 2007, and that is not the road that we wanted to go. Kenya is a peace-loving country, and I don't know how much time do we still need as an African nation to do democracy. Hata kama we are discussing a debate yenye tuko nayo, national debate kama hii, tunatarajia ya kwamba ifanywe inasoba mana, ya kwamba hata hatuhitaji rally, na tunataka ifanywe katika boardroom vile zilifanywa wakati ule na ile kamati wakati ule, na hatukusikia mwana Kenya yoyote mwenye alihusunika. Ripoti ilipotoka walisema tutachangia tu zile vitu ambazo tulikosa kuiweka katika ile ripoti. Lakini tunachoshangaa kwa sasa ni incitement yenye inatokea kwa sasa, ambapo sisi kama kina mama tunataka kuikemea, na tunataka tuseme ya kwamba tupewe nafasi yetu, tuishi kwa amani yetu, na watu wakiwa wana discuss maneno yao ya kujitafutia uongozi na viti na kadhalika, wasijaribu kulete maneno ya uchochezi, maana barabara hiyo hatutaki kujaribu tena. Asanteni. Thank you. Kalenjin. Haya, sudi pia mwanguti. Kalenjin. Mwanguti. Haya.